Ore nya Ramogi kamano kuom kete Ramogi TV en sadek mar otieno thuolo mari ma yudo weche manyien mag moikoni gi elak seche gi wantiere kod weche motenore kod mibadhi duol makedo kod mibadhi e pacho kaendi EACC en mano mabende koro ochungo mwandu mag jago moro ma bende noseyudo ne oyudo mwandu e yono ma ok ni kare. Jakom maduong' bura mar ODM John Mbadi bende olose weche motenore kod jood bura mago mane gin mag ODM kendo sebedo ka twak kendo limo jatend piny Kenya William Ruto e weche ma opogore. Bende nitiere nonro motenore kod kwan jogo mosebed ka imako kendo ilal godo. Mano bende gol kod Imlu mayango ni kwano osemedore pacho kaendi chakre tend Kenya Kwanza ne donje telo. Wantiere kod weche mago ala kaachiel kod mag tuge. Kata kamano magi weche maomiyo pek. We are not expelling. Yes. If we were expelling them, we would have taken them to the National Governing Council. Jakom ODM John Mbadi koro wacho ni onge jaod bura mag riembo mak mana ni jood bura beach nyocho gwetao e duond bura no. Surprisingly, the applicant, the prosecution, made an application to withdraw the miscellaneous application and have the file closed. Bura maitudo wachije mag kuoma petrole odundu mag Kenya Pipeline Kisumu kama bende ne okwanye ringre ji ariyo olware Luanda. 15% of the working population is living with at least one mental health condition. Nonro koro yango ni atamala 15 mag jotije mag Kenya ni kod dang'ni mag paro. Ramogi kaka pile namba matudruok pod tiyo ariade kauchiel nono bendi udal kachiel kokale Facebook page marwa mar Ramogi TV achiel kachiel Twitter @Ramogi TV, YouTube Ramogi TV. Watu wakodi wantiere gi thuolo mar go kodi mbaka kendo yudo pachi e kinde mobro bedo kwa keloni weche manyien chenro ni mar OIMORE. Nyinga Ucheng Emmanuel jaloko marwa en Belinda Adhiambo bed koda chakruok nyaka giko. Kawachako ene jakom duond bura mar ODM John Mbadi wacho ni duond bura no okoriembo jo siasa mosebedo katimo limbe e kar jot ma jatend piny Kenya William Ruto. Mbadi wacho ni jo siasa go gwetao gin giwegi kaka jokanyo mag ODM mabiro bang' do chungo chenro mar gwetho ko jood bura go ka Mbadi oramo ni gisekore chwalo ywak mar gi nyaka do mamalo mogik mane ni girito demokrasia mar duond bura no. Lidio Keyo nigi ler. Etwak mare gi nyakalondo mar Spice FM, jakom duond bura mar ODM John Mbadi oyango ni jo siasa mag duond bura mar ODM mosebedo katimo limbe kar jot jatend piny Kenya William Ruto owuok kendgi e duond bura no to gin ok griembo gi ngang'. We are not expelling. In fact, if we were expelling the members, if we were expelling them, we would have taken them to the National Governing Council. But Section 14B, which is distinct, is about deeming a member to have resigned from the party. That is the section we are applying. Mbadi wacho ni chike mag duond bura mar ODM moko yiene jokanyo mag duond bura no bedo gi tudruok moko mag siasa gi duond buche mamoko. Interest is interest. So we have a political party ODM which has its interests. Right. The moment you promote the interest of another political party which is not ODM and you are a member of ODM, you are deemed to have resigned. Wacho ni jood bura mobalo go bende nogoyo mbulu kasiro paro mar omenda taro mar winjruok mane jokanyo mag duond bura mar ODM no bedogo. On the finance bill, we had issues with the members of the National Assembly. All of them, all these members, the 7 of them, voted against the interests of the party. Some did not come, some voted against the interests of the party. Mbadi wacho ni jo siasa go sebedo kayango jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny Kenya taro mar chung ma duond bura mar ODM. Mabiro bang' duol matao duond buche mapacho ka chungo chenro mar thicho ko jo siasa go nyaka chieng' tiek winj burano ka Mbadi tora monegi kore dhi nyaka do mamalo mogik mar Supreme Court maneno ne girito demokrasia ma duond bura mar ODM. We actually as a party said we are ready to go all the way to the Supreme Court on this matter. Why? Because we feel it is at the heart and core of our democracy. If we allow this to continue, who will correct it? Jo siasa mag ODM mosebedo gi tudruok machiegni gi jatend piny Kenya oting'o jaod bura mabondo Gideon Ochanda
Elisha Odhiambo Magema, Mark Nyamita Mauriri, Karoli Omondi Masuba South, Jaod Bura Malang'ata Felix Odiwuor Kata Jalango, Paul Abuor Marongo, John Owino Mawendo kod Seneta ma Kisumu Tom Ojienda. Kata kamano, ekinde mane duond bura nothicho oko josiasago, Mark Nyamita Mauriri kod Paul Abuor Marongo ne okothicho oko kagin, to nomigi mana kum moko mayot. Mbadi wacho ni josiasago ni thuolo mar dhi manyo kombe gi kendo ir oganda luwo gi duond buche mamoko bang' balo gi chike mag ODM, duond bura manomiyo gidonje od bura. The power that you have does not belong to you. It is a delegated power. Yes. It is exercised on behalf of other people. So before you make a decision, you must ask yourself, are you working in the interest of those people? Lydia Okeyo, Ramogi TV. Od bura opodho kenge ma migawo mar omendo keto mar reso sekta mar sukari e pacho ka kokalo chiro kembe mag rego sukari. Jod bura go opodho kenge go moriwo koda kathiro tim mar kembe waro sukari kowuok e pinje ma oko. Okang' makama biro bang' ka komiti mar omenda kod mar pur nyicho timo limbe Kisumu kendo romo gi jokanye sekta mar sukari ma bende ne okawo pachgi. Report mar komiti go to kata kamano yango ni jopur malwora ma Chemelil kod Muhoroni nyocha okorwako okang' madwaro nywando kanyakla kembe ariyogo, kata kamano gisiro okang' mar chiwogi ne yor joket mwandu e yor Kodesa. We need to do much more in terms of spurring production of sugar within the country. Number one, so that we look inwards in terms of our supply chains, but also, Mr. Speaker, it will go a long way into bridging the gap between our exports and imports. And I want my party leader one day to hear this. Mambo ni matatu. That one you have to support us in the Western. Don't meander around things. We have been suffering. Even as we seek to commercialize and privatize them, there is no private investor who will want to put their money in a company or a state entity that is bedeviled with a lot of liabilities, including tax liabilities. I'm aware that there are people already angling around the country. Some are in the airport, some are all over here, waiting for this motion to go through so that they can lay claim on Mumias, Miwani, Muhoroni, Soni. Mr. Speaker, we shall be very vigilant. And if you dare step on our factories with a view to grabbing them, we shall deal with it. Ka wadhinyime od bura mamalo opodho Renson Ngonga kaka ugai ma jomin buche pachoka. Ma en bang' komiti ma chike od bura podhe kaka jal moro motayo lemono ka od bura koro chwalo nyingi Ngonga ne jatend piny Kenya William Ruto mondo miyo ket kogno kapok ochamo muma mar chako tich ayanga. Ngonga kawo thuolo mane odong' nono bang' Nurudin Haji ne omi lemo mar ugai mar obila mang'weyo maling'ling NIS. We formed an opinion that the nominee is actually qualified. Him being a Kenyan citizen and does not hold any dual citizenship with any other country. We also confirmed that him being an advocate of the High Court of Kenya with 18 years of experience meets the requirements of Section 157.3 of the Constitution, Article 157.3 of the Constitution. We also confirmed that the nominee demonstrated an aspiration for integrity in the public service and that he meets the requirements of Chapter 6 of the Constitution on leadership and integrity. We further went on to interrogate him and confirmed that having been declared by all the agencies, he has met the statutory requirements for appointment to the office as proposed. Honourable members, I now propose the question, which is that taking into consideration the findings of the Departmental Committee on Justice and Legal Affairs in its report on the vetting of a nominee for approval as the Director of Public Prosecutions, laid on the table of the House on Thursday, 14 September 2023, and pursuant to Article 157.2 of the Constitution and Section 8.1 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act 2011, this House approves the appointment of Mr. Renson Mulele Ngonga, OGW, as the Director of Public Prosecutions. Kaudhi weche mag nonro mag apisas magobila gwenge mag Athi dhi nyime gi timo nonro kotenore gi tho ma japuonjre moro ma mbalariany ma Daystabade ma Athi, japuonjre ma yango ni nyocha otho juma achiel kende tok donjo e car tiegruok.
Masicherono ma jigni 18 noyud ka ochuogi gi mabith kendo chwero remo mathoth kar dak ma jopuonjre e mbalarianyno kendo nyocho ring kode kar thieth ma Shalom mantiere Athi River kama bang'e ne owiteo e ngimane. Anyuola mare koro dwaro lere wi tho mar nyargino. Magitimore seche ma odiochieng' ma mbalariany chieng' manyoro mbalarianyno ma Daystar ne kosebago alam ne japuonjreno kata kamano ler malong'o to ok ochiw. Familia no pod ni kod penjo ka giwacho ni kata nonro mar bero bende ok ochiwo ler madwarore. I only admitted her to Daystar University on 4th September, and hardly 4 days elapsed before she was found dead in that hostel that she was staying. It's not the hostel that I had paid for. I had paid for a different hostel, but she had been put in a different one. And this hostel doesn't have even CCTV cameras, which could have actually tracked the movement of my child. Postmortem report is not conclusive because samples were taken, which are yet to be released from government chemistry. The report only states that the child died because of excessive bleeding due to a deep knife stabbing. Kapod ntiere weche mag apisas mag obila, miyo moro manitie saloon manyinge Jane Mwende manyocho kwany ka onegi e gwenge ma Mlolongo koro yangore ni ne ode. Report mabero ma otimne ringre ma yango ni Mwende nyocha ode ng'ute kendo mane manokelo thone. Familia maro bedo jonene chendo matimo bero e kar kano ringre ma Montezuma Mona Lisa e kaunti ma Machakos. Bero no notim kod jotim bero mag piny owacho kod okwach kich manono tho mar miyono. Mwende ne olalago jumbe 2 mokalo. Ma bang'e noduogo kwany ringre e cho. Mwili ya msichana yetu kufanyiwa upasuaji, na kwa kulingana na ile ripoti tumepata kutoka kwa daktari government pathologist, tumefahamishwa kwamba msichana yenyewe alinyongwa. Kupitia kwa hao wapelelezi na agencies za serikali zote watufanyie haraka ndio familia iweze kupata haki. Juu si kitu ya kufurahisha, na familia kama sisi kama familia tuko na uchungu sana, lakini tunaomba serikali ifanye hima ndio tuweze kupata haki yetu. Kapod ntiere weche motenore kod apisas mag obila nonro kod doho achije 3 manyocho geng'ne gi od ang'ech kitudo gi logo maute kar dak malolo e boma ma Kisumu mabende noweyogi ka ji 2 owito ngimagi. Nowe thuolo kaluwore gi onge gima tudogi gi kethono. Kaka jafwambo marwa James Okoth lero, pok oyangore hie gimomiyo burano opodho apoya, karatiro pok oyudore. Bang' jamin bura kwayo thuolo mar ndalo 6 mar tieko timo nonro, ndalo 6 norumo kawuono. We mention it at noon. Kata kamano, achijego ne okochwale doho okinyi makawuono ka jamin bura Catherine Mwaniki wacho ni negi tuo ma oginyal chopo e doho. Kata kamano, okil mar achijego Richard Onsongo to ne okwedo ripodno kendo dwaro ni nyaka chwala achijego e doho, gino mane okotimore magikone oduogo fwenyore ni burano owit oko e yo makelo chich. So they were to be produced today, the 14th of September 2023. Come today morning, it turned out that all the 3 respondents had been taken to hospital and were admitted. But we also resisted so that it could be mentioned later in the at about midday. Olero ni bang' dok e doho, jamin bura no ywak ne obila kuom timo nonro ma othech kendo kwayo doho mondo owit burano oko, kwayo ma okil Richard Onsongo no yiego. So come midday, it turned out that the respondents were not in hospital, as at that time they were at the police station. But we said that's none of our business, as the respondent, surprisingly the applicant, the prosecution, made an application to withdraw the miscellaneous application and have the file closed. Bura makama biro bang' jopiny fwenyo oula mar mafuta e kar dak mar Lolwe e otieno mar wuok tich tarik 4 dweni.
gino mane omiyo obila ochopo kanyo kendo chako apedha. Apedha mane omiyo ochwal ji adek e doho kama oting'o Dickson Nyakundi Mokaya, Vitalis Onyango Anjau kod Henry Omandi, kalure ni nitudogi kod kunyo hotogoro kowuok e oda chich manyinge Henry Omandi, ma ichich ni ne itiyogo e logo mauta e odundu mar mauta mar jo Kenya Pipeline. Odiechieng' achiel bang' apedha chakore, obila noyudo maiti achiel kendo yudo machielo bang' seche machuok e hotogorono, maiti ariyo manondgi pok oyangi ndalo 10 bang' ringregi yudore e hotogorono. Penjo makoro duokogi pok oyangore en ni, ang'o momiyo jamin bura noriambo e doho ni achijego tuo, to ndalo 10 bang' yudo ringre mar ji ariyo e hotogorono. En ang'o momiyo pok oyang nonro margi? Penjo machielo en ni, ere kaka apedha mar kuo logo mo lita 10,000 e odundu mar Kenya Pipeline inyalo tim maonge achich moro amora mowuok e kambino? Ma ok en kuo mokwongo mar logo mo e odundu mar Kenya Pipeline e pacho ka. Kata kamano, jopiny medo penjore gima omiyo kuo makama ok nyal rumo. James Okoth, Ramogi TV. Ka pod ntiere weche machal kamago ni domo malo golo chik mar chungo mwandu manengo romo shillings milion 643 magin mag jatich more county ma Nairobi to kanore mlero kama ochokoe katogole mwandu ne. E bok mar ECC mani do wacho ni Wilson Nation Kanani ma osara mar shillings 55,000 osechoko mwandu mathoth e thuolo mar dweche 6 kende kotiyo gi yore mag okora. Simfros Okinda lero no mathoth. Duol makedo gi mibadhi ECC nodhi e doho tok tieko nonro mano kawe higni 6 kama nofweny omenda matara madonjo kendo wuok e agulu mar omenda mar bengi mar Wilson Kanani mapoko yangi kama nowuokie. E obok mantiere nyim doho, ECC wacho ni Nation Kanani matiyo ne kaunti ma Nairobi michulo sara mar 88,000 kod osara bang' osuru mar 55,000 oseloso mwandu matara e thuolo machuok ma ok onyal lero kama oyude mwandu go. ECC wacho ni Wilson, minode Regina kod kembe kama en kod jaode gin directors nooro kendo kano omenda matara machopo billions e thuolo ma nonro notime. Wilson ondiki kaka director mar kembe kamotingo Wilcoreg, Bridgeside kod Willy Wala International Limited, minode en director mar Regine's Enterprises. Wilson, min ode kod kembegi wachore ni nyolope, geche, ute e kind mwandu mamoko e kind thuolo ma EACC ne time nonro. Doho mamalo koro golo chik mondo mwandu manengo ni romo bilion 6,433 ochungi kik ti godo. Mwandu gi oting'o lowo manengo ne koriw to romo milion 11.2 mondike nying Wilson Kanani mantiere Bukayo, Matayos e kaunti ma Busia. Ot manengo ne romo milion 6.5 mantiere Kahawa Downs mondike nying kambi mar Willy Wala International Limited. Kod mwandu machielo mantiere Naivasha manengo ne romo milion 3.5 mondike nying Peter Njagi Njeru mano nyiewo kod kambi mar Wilcoreg Limited kod kambi machielo mitudo gi Wilson Kanani. Mwandu gi duto nengo gi ochopo milion 21,240. Nyamburko 4 manengo gi koriw to chopo milion 15.5 kamoting'o Toyota Land Cruiser V8, Toyota Alphard mano nyiew kod Wilson, Mercedes Benz mondike nying Wilcoreg ma en kambi mitudo kod Wilson kod machielo mondike nying kambi mar Regine's Enterprise, kambi mitudo kod min od Wilson Regina. Omenda maromo milion 553,472,871 pesa matching mantiere bengi mag Wilson, minode Regina Munyiva Mutinda, nyathigi matin mapoko chopo higni 18, kambi mar Willy Wala International Limited, Wilcoreg Limited kod Bridgeside Company bende koro chung tiyo godo. Milion 90.8 moro mano yud koore yore mpesa moti gode kind tarik 1 dwe mar 1 kod tarik 31 dwe mar 10 higa mar 2022 mane ok nyal yangi kama ne owuoke kod siling 890. Pesa maching mane yude od Kanani igeto duok ne piny owacho. E kinde mokalo bende agulu mag bengi mag Wilson nosechung tiyo godo ka bende nosenyaka donjne kod kawa soya kotiyo e kaunti ma Nairobi.
Simfros Okinda, Ramogi TV. Ero kamano kuom medo kete Ramogi TV. Nitie jogo maloso kodwa nyakwar rachacha ruoth nyalore wacho neno ka intiere Nduta Primar mano Asego Kanyada. Iwacho ni joma teko dug dala mondo gidhi e debe mondo motuo kod manumu ng'ere mano kutenore kod weche mag duond bura mar OIMORE. Kamano kanyo Joseph Karanji neno makare ka intiere Mtongwe Mombasa. Ramogi TV ler neno maratari kamano kuom kete Ramogi TV. Bende antiere kod William Oriema wuod Nyaramba. Ramogi TV ler makare ka intiere kod Masi Khalifa kod Mili Oriema. Iwacho ni miwuoro kaka ODM weche timo kamano kuom kete Ramogi TV mag jong'wan achiel kachiel kokalo e Facebook page mar Viola Nyargem. Bende wacho nena achiel kachiel ka intiere gwenge mag Mombasa. Wacho ni gima wuore kaka weche mag mibadhi gin mago mogota che pacho kaindi. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni sekta mar sukari to sirkal onego chier. En wach malit ne wang'iyo sukari kila achiel chiegni mana shillings madhi mana 450 to Kenya jopur tiang' wachno ji pure tiang' wacho ni wachno lit ahinya. Ineno Ramogi maler ka intiere inakoero kamano kuom ket Ramogi TV kaachiel kod Richard Marur mabende wacho ni Ramogi TV eyo makare en wuoro mana kaka ntiere ywaruok e duond bura mar ODM. Kik idhi mabor nyakwara mga jwang' pod wantiere kod mathoth e chendo mar OIMORE. Nyakwar Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho. Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riwri gi Walter Nyambaga ka okelo ni chenro marwa manyien mar gin kanye. Kik bai mana Ramogi TV. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi nyime. Jatend migao marita Ngire Kithure Kindiki oyango ni piny owacho dhi nyime kod timo nonro malong'o ewi chenro mag kambi ma Worldcoin ka osingo mar golo nonro margi ma ohiu ewi wachno. Jumbe ariyo mabiro kabende kane olose nyim komiti moyiedhi mar od bura manono kaka kambi ma Worldcoin ne ochope pacho ka kendo kao nonro mag jopiny. Kindiki olero ni gisedayo dho ji 26 ewi wachno kaachiel gi mako masinde mag Worldcoin. Komiti no dhi pedho ripot mare ewi kambi ma Worldcoin tarik 28 dwe mar 9 higani ka Chris Owino nigi ler mathoth. Ka oloso e nyim komiti moyiedhi mar od bura manono kaka kambi mar Worldcoin ne ochopo pacho kae kendo kao nonro mag jopiny. Kindiki otielo ni piny owacho dhi nyime kod timo nonro mong'ith ewi wach makamano ka osingo mar pedho duoko mohiu ne od bura tarik 23 dweni. What can you do in terms of your undertaking to this committee? Because it's a serious
position this committee is taking, that we must get this bad data back. 24th is a Sunday. What is the Friday preceding? Backward is 23rd. I will supply the committee with where we will be by 23rd close of business. Kaluwore kod Kindiki, ji maromo 26 osedadhogi ewi kambi mar Worldcoin kaachiel gi mako masinde 48 mane itiyo godo kod apisas mag Worldcoin e kawo nonro mag jopiny e pacho kae ataro kod chik. We have recorded approximately 26 statements from witnesses and persons of interest. 2, 48 electronic gadgets and Worldcoin operations assorted merchandise or equipments have been recovered or taken to our possession. Masinde makamago osechwal ne bad migawo mochung' ne weche mag tudruok e pacho kae mar ng'eyo kwan mag oganda mane okaw nonro maggi, ng'eyo kido mag nonro mane gikawo, kaachiel gi yango midhiero moro amora mag ngima ma inyalo kelo gi nonro makamano. The purpose of this analysis is to establish a number of things, including the exact number of the people of Kenya whose iris was scanned. Number 2, the exact nature of personal data that was captured, the capability of the equipment that was being used, the possible health implications of that process on the health of the people of Kenya who are involved. Jokanyo mag komiti no ohum nono e gimomiyo piny owacho ne orema kwa apisas mag kambi mar Worldcoin kendo penjo ka dipo ni moko kuom jodito e sirikal nigi tudruok kod kambi mar Worldcoin. How did they invest 10 million from where? In cryptocurrency? Mr. CS, sir, I am of the firm opinion that there are some very powerful people behind this thing. And this has been orchestrated since the year 2020. E duoko mare, Kindiki oyango ni piny owacho ne ochungo chenro mag mako apisas mag Worldcoin bang' chopo e winjruok kod piny Amerka mar weyo gi thuolo nyaka tiek timo nonro e wi chenro mag e pacho kae. Kata kamano, ne olero ni piny Amerka ne osingo mar duoko apisas mag Worldcoin pacho kae poni nitiere dwaro mar duoko gi pacho kae mar duoko penjo kata chiwo ler mathoth e wi chenro magi. And I can share with you that we allowed the Worldcoin officials to enter and leave Kenya after an undertaking by the American government that they will produce them when we need them. Ne osingo ni piny Kenya dhi timo duto manyalore mar duoko nonro mag oganda jo Kenya mane okaw kod kambi mar Worldcoin. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Timbe mag rocho ratich oganda koting'o nek ma galagala osomedore nyaka ne Kenya Kwanza donji e telo. Ma en kaluwore kod lipot mogol kod riwruok maok mar piny owacho moriwo lakteche kod okinde pacho ka IMLU. Kaka George Batileronwa, IMLU okoni kwan ji mosenegi kod moselalgo gi ji mabende chich nigi nobila osemedore nyadiriyo nyaka ne Kenya Kwanza donji e telo kopim kod kinde tend Uhuru Kenyatta. Ndala achiel bang' piny owacho mar Kenya Kwanza yang higa achiel nyaka ne gichak tich. Ripot mogol kod riwruok maok mar piny owacho moriwo lakteche kod okinde ma pacho ka IMLU oyango ni kwan joma osesandi, mosenegi kod ma olalgo yore magalagala e lwet joma ichich nigi nobila osemedore nyaka ne Kenya Kwanza donje telo. Kaluwore kod IMLU, e kind lipode 482 mane giyudo, 351 ne otimnegi timbe mar rocho ratiro koting'o kuma mar othiro tach kod sand, 128 ne onegi yore magalagala kama moko adek yangore ni olalgo miru maonge ng'ama ong'e ndachgi. IMLU bende okonyo obila ema itudo kod nek kod sand makamago ataro mar singo mane jatend piny William Ruto kod tende oketo e kinde manochamo muma. People they swore to protect, the poor urban youth, have been the major victims of state violence in the last 12 months, and the numbers have doubled as compared to
the previous 12 months before they took over in September. Lipod no bende luwo ni e higa achiel mokalo, obila osebedo kod tim mar tamore ndiko lipode matudo obila wetegi kod ketho mar rocho ratich oganda, gino mamiyo joma oyudo hinyruok e lwet obila ok nyal yudo ratiro. Chances of accountability have dimmed as a result of police refusal to record complaints from victims of police abuse and failure to report all injuries and deaths to IPOA as required by the law ensures that we do not investigate as we should. Riwruok mar IMLU koni en wich kuot ni piny owacho mar Kenya Kwanza oserem duoko piny nek magalagala mane gisingo ni gibiro tieko ka gidonje telo, ka gichiwo ranyisi kod kaka obila nodonjore kod jo Kenya mane ng'anyo ahinya nek manotimore boma ma Kisumu mano obila ochwe ogolo nyaka ji e udi. Those 2 young people who died in Kisumu in ICU after being bludgeoned on the head, pulled out of their house in Nyalenda, ended up in ICU, never woke up. Would you tell me that that is enforcing the law? Pulling people out of their houses? That to us is nothing else but state terror. IMLU wacho ni kata bedo ni okang' mar wuoyo oko kweth mar obila mag SSU manitudo kod nek mag jopiny e yo magalagala e kinde telo mokalo, ne ochiwo ranyisi ni tend William Ruto ne dhi kedo kod timbe makamago. Bedo mag obila moko ma orwako lep nyadala e kinde mag ng'anyo nyiso ni piny owacho mar Kenya Kwanza ok nyis ni giikore rito ngima jopiny, kendo gidwaro mondo jatend piny William Ruto owuog oko ayanga kendo oyang ni ochiwore ne rito ratich jopiny. The disbandment of the Special Service Unit marked a significant step in the right direction. However, it is disheartening to take note that cases against its members have not been advanced as expected, particularly in the wake of the resurgence of similar units during protests, who we call Men in Black. We demand that the President prioritizes the protection and enjoyment of fundamental human rights and freedoms. E kinde ni maramenyo mako kit telo ma Kenya Kwanza osenyiso kuom higa achiel nyaka ne gidonji e telo. Rito ratich oganda kaka pend chik dwaro en achiel kuom gigo ma riwruoge makedo ne ratich oganda koni piny owacho mar William Ruto pok otime maber, ka gidwaro mondo keto kenge mong'ith ok mana gi dhok to gi tim mar neno ni okawo ndamo ni apisa mag obila ma osebedo karocho ratich jopiny. George Bati, Ramogi TV. Kadhi nyime en ni migawo mar somo podho chenro mayango lony ji e tije kata bed ni gionge oboke midendo ni recognition of prior learning, mabiro yango jolony tije mag lwedo ma sombogi ok oyangi kendo gionge gi obok mag somo kowuok e skunde moyangi. Ka oluwo duol mar Kenya National Qualification Authority, chenrono mibiro yangi e kor dwe manyien biro konyo thoth oganda ahinya jogo manoringo thuchegi kod joma nodar e thuchegi kaka luwore kod nonro ma piny owacho. Atamalo 92 mar rowere ni kod lony ma ok opuodhi mane giyudo yore ma ok opuodhi ma koro ok ginyal tiyogo kaluwore ni ok opuodhgi. Director General ma kojolo Alice Kande wacho ni chenro ni oseketi kare kendo chenrono biro yango joma ong'eyo tich to pok opuodhgi. For a long time, we have not had this kind of a program. And as we appreciate the formal education and training, we also realize that there are those who might have been forgotten because either they dropped out of the formal education and training and they got probably into the industry. And they have been doing so well in that context. And while they have been doing so well, they have not had a formal certification of that skill. And so a highlight of this policy is that now we have a provision to acknowledge that context. So we are saying that we are appreciating that learning is happening anywhere, every time. So we are appreciating formal, non-formal, and informal way of acquisition of learning. We're appreciating that it is opening doors to so many that have been probably denied opportunities because they did not have a certificate to show of it, yet they have a skill, a competence that they have. Kawantiere weche mapod otenore gi somo, apisi mar jaod bura ma Wakeni kata Women Rep e County ma Homa Bay osedho telo mar adek mar jiwo ratiro kod somb jopuonjre manyiri e county no, ma geto duoko chien wach rocho ratiro mag nyithindo manyiri kod wach gamo iye ma ohiu mapod ni malo e kind jopuonjre manyiri. Jafwambo marwa e county ma Homa Bay Ali Abich lero mathoth.
Kaunti ma Homa Bay en achiel kuom counties ma poni kod midhiero kalore kod wach ga moimo iweki nyithindo matindo manyiri masani ochung'i 23% e kaunti ni. Gine ma jotelo kaachiel kod migepe ma opogore tiyo kanyakla ma duoko chien. E nyasi mar Mama County Back to School program mane ochan gi Human Rep e County ma Homa Bay Laktar Joyce Osogo e skund yawuoyi ma Mirogi e kar chud bura Mandhewa, jotelo ma Wakini mano yuoro e kinde nyasi no ne okone jopuonjre e kaunti ni mondo ket maino margi e somo mar duoko chien midhiero moko mamako gi e koro gwenge. And we are here because we are now going towards retirement. And tomorrow we must have judges like the ones who've spoken here. We must have a registrar of the judiciary. We must have professors. Nyakwa bedgi ngiyo mabei gi yawuoto mabei. Makwa neno gi e TV kacha. To gi wuotho manyiri wuotho gi high heel to yawuoyi borwako sude maler. The vision of our women rep is to have our future secured through you. We're here because we want to see you excel. We're here because we want to hold your hands, to walk with you, to guide you, and to mentor you. Jolony sekta mar somo kaachiel kod jotelo mamoko mabe noyuoro e kinde nyasi no ne okoni dwaro nitie mar reso jopuonjre ma yawuoyi kaachiel kod mago manyiri e lwete chudhe moko manyalo rocho ngimagi e kinde mabiro. We are journeying with the teen moms. You'll agree with me when you go to the health facilities right now. Waneno nyithindo gi nyithindo. To nyithindo gi nyithindo, they need a lot of support. Being a teen mother is not the end of the road. We need to take them back to school. But what will make you excel most is something called the fear of the Lord. Hold on to the Lord, to your God. Listen to your conscience, what it is guiding you, because your conscience will guide you from right to wrong. Human Rep e County ma Homa Bay Laktar Joyce Osogo wacho ni chenro makamano geto ji osom nyithindo manyiri kaachiel kod mago ma yawuoyi e kaunti ni e okenge ma opogore. Kind student, there must be no leg opening. Oh, nyisuni no thigh opening. And only no leg opening. When you open your legs to a chekalo, it's donjo gik moko maricho. Nyithindo machuo bongo gitindo sekikore. We want drug abuse to end. We want unnecessary adolescence, early and premature sexual activity to stop and must be mitigated. We want discipline in our schools and correct parental relationship at home and discipline for our community. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Alia Beach wacho ni Pada Boy and Batha Girl mago weche mantiere county ma Homa Bay. Kadhi nyime ni piny Kenya ne owito maromo shillings bilion 62.2 higa mar 2021 kaluwore kod dang'ni mar paro e kind jotije ma ondiki. Ma ne oyang kod director mar thieth e migawo mar thieth Laktar Patrick Kamoth mane ochopo e nyasi mar keto ayanga chike mabiro tayo dang'ni mag paro e kuonde tich duto ma pacho ka. Amoth wacho ni maromo 15 mag ji milion 24.9 matiye pacho ka. Osiang ni kod dang'ni mar paro. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Ne en nyasi mar dhialo okang' ma okaw kod migawo mar thieth kaachiel kod riwruoge ma ok mag piny owacho e keto ayanga chike mabiro konyo jotije mag piny owacho kod kembe ji giwegi kedo kod dang'ni mag paro e kuonde tich. Kaluwore kod lipot mane ogol kod migawo mar thieth e pacho ka mangima e kwan mar jotije milion 24.9, milion 3.7 ni kod tuo mar dang'ni mar paro. Bende higa mar 2021 piny Kenya ne owito maromo bilion 62.2 kaluwore kod dang'ni mar paro e kind jotich. Mamoko ne oleo chopo e tich, kama moko mane ochopo to ne ok oketo teko gi duto e tich kaka owinjore. Director mar weche thieth e migawo mar thieth Dr. Patrick Kamoth okoni giseketo ikruok makare mar kedo kod dang'ni mar paro ahinya to e pend chike 4 ma migawo mar thieth temo dhiro mondo kadh kod od bura mamalo. Evidence estimates that 15% of the working population is living with at least one mental health condition.
If you contextualize that locally, out of a working population of nearly 25 million people, that translates to nearly 3.7 million people living with a mental health condition. E chike ma oketa yanga odiochieng' ma kawuono, kambi ka kambi mar tich biro gedo e mise adek mag kedo kod dang'ni mar paro. Ma okwongo en chwalo paro kendo keto e tim weche mabiro kelo lwasi makare e geng'o dang'ni mag paro, rito kendo chwalo kony ne jotuo makadhi e dang'ni mag paro, kaachiel kod loso migawo marango weche mag dang'ni mag paro e kuonde tich, ka ema owinjo losi e chik ka chik mar kambi ka kambi makedo kod dang'ni mar paro. There is no health without mental health. The government of Kenya recognizes mental health as a serious public health and development concern and has recently implemented several reforms aimed at strengthening the country's mental health system as envisaged in the Universal Health Coverage Policy 2020-2030. Riwruoge ma opogore kama oting'o mag somo, mag obila e kind mamoko, ne orwako paro mar chikego kendo osingo tiyo kodgi e reso ngima jotijgi ahinya to e sekta mar obila ma osebedo kod midhiero e kinde ma okalo. The nature of police work is stressful, considering the frequent exposure of officers to constant handling of traumatic scenes of crime and accidents. Kirango jo Kenya duto ma ok owal kaka jotich, lipod nonro mar piny owacho mane ogoli e chak higa ni yango ni 3 kuom ji 10 malimo ute thieth odiochieng' ka odiochieng' ni kod dang'ni mar paro. Judith Omondi, Ramogi TV. Jomachuo ijiwo mondo bed thuolo e goyo mbaka motenore kod weche mag keto ler e kinde ria e seche ma kaunti ma Migori dhi nyime kod loso chike mabiro tayo weche mag ler mar ria. Jojuma nigi ler. Keto ler e kinde ria pod en mbaka madhi nyime e kaunti ni ma Migori e seche moko mrawerego manyiri kod mine pod kale midhiero mathoth e kindego mag ria. Koro wadwaro ni mondo products obed available, kasto wa break the silence mondo nyathi manyako sama odhi e dwe obedo gi chir. Moko kuom rawere manyiri pod leo sikul e kinde magineno malo nikech thoth sikunde onge kata kod chop ma oger malong'o mag nyaloko e taulogo mag ria. Nikech in e skundewa kata kundewa mag tich yudo ni kuonde minyalo lokie kata na sanitary pads gi pod onge. Nitiere nyithindo mok dhi e skul sama gidhi e dwe nikech samoro gik ma gitiyo godo kako tembechni onget, samoro ok migi comfort, samoro ka ngine e skul tiyudo ka remo no kalo. Rawere manyiri kod mine mamoko bende pod yudo pek e nyiewo taulogo mag ria ka kuonde malong'o ma iwite taulogo mag ria ma osetigo be nyaka sani pod onge. Lipod mawuok kuom migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni 85% mag rawere manyiri kod mine pod onge kod kuonde malong'o ma iwito e taulogo mag ria ma osetigo. Wabed gi kuonde ma ka ng'ato dhiye gola sanitary towel kanyo to tiyogo to chako yudo kama wite e yo maber, to chako yudo pi molwokorego e yo maber. Oduok the nengo mar sanitary towels piny nikech en gima is a must ni nyaka dhako dhi e dwe. E okang' mar kedo kod midhiero mar rawere manyiri kaachiel kod mine pod kaloe e kinde ma gineno malo, piny owacho mar kaunti ma Migori ochako chenro mar loso chike madhi konyo e ting'o malo ler mag ria e kaunti ma Migori. Tiendo ni isiro riwruogno mar Western Kenya Sanitation Program. Omenda mibro ket mabro telo ne mabro make sure ni services gi gintiere available, miyo kata nyako mantiere at the community level at the farthest end nyalo yudo access. Nyaka sani kamiti ma otele kod Naomi Elwoj kaka jakom mare osebiro kod paro mopogore magidwaro ni oketie chikni ma iloso ma oting'o keto budgetno madhi ng'wechego mag ria e kaunti ma Migori. Kendo wadwaro ni kawadhi mbele management mag waste, yani ka ang' wasetiyo gi lewnigi idhi tergi kanye. Dwe e yo makare dwaro ni wamiyo ji information, wapuonjo ji on gik monego bed ni gitim. E seche ma chenro ni mar loso chik dhi nyime, oganda kaunti ma Migori okwa mondo koro kony e tieko akweda ma jokora were manyiri
kaachiel kod mine e kinde mag ria. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawadhi kaunti ma Siaya, tend kaunti no kokadho kuom gavana margi James Orengo pod medo nyiso margi ni duol mochung'ne weche lo e pacho kaende wach puodho mathidh na mayala mane ochiwe yor hola ne jaket mondo moro kuom thuolo mar higni 66. E kinde chiwo twak mar tok bago romo mar kanyakla kod gavana ma Busia Apollo Tuoma e okenge mar rakruok kod El Nino, nolero ni gisiango okenge mong'ith ma gibiro rakore godo kod lwasi mar thiro midhiero ma kidekel kod koth makamano. Report mosir kod Otuoma, jagoro mar kaunti ma Siaya Agunda Ochanda kod jalup jagoro e yor kojolo bade ma Busia Timothy Odende ema biro chung e lo committee no. Kama county government of Siaya hatukubali kamwe ya kwamba tunaweza kumpatia mtu yoyote iwe ni idara ya serikali ambao si county ya Siaya ama iwe mfanya biashara ardhi ya kiasi fulani, na Yala Swamp tunawapatia hawa watu karibu ekari 1,300 na hiyo lizi ya miaka 66 lazima tuizumuzie tupate suluhu, lakini hiyo si kusema kwamba hatutaki investment kuja Siaya. Tumeform a technical team to start work immediately kuangalia kwa hiyo mambo ya El Nino, na tuko hapa vile nimesema kama county government ya Busia, county government ya Siaya na pia washikadau wengine ambao pia inahusu wale county commissioners ambao pia wanakaa katika ile disaster committee. So we are here also with our disaster team kuangalia kwamba ni nini tunafanya. Wadhi chiro kama otieno ma kawuono geno ni nengo mar mo en mano medhi landi manyien ka nengo modhi nyamburko e pinje ma Kenya ng'iewe mwanduno osebet ka idho kuom dwe achiel mosekalo. Okang' mosemedo luoro ni weg nyamburko ma pacho ka nyalo medo winjo matek dweni. Mana kaka Edwin Okoth leronwa pek mar gayo medruok e nengo modhigo bende koro nyalo kelo nok mare ka gope ma pok ochul jous mafuta e pacho ka medore. E chiro mag pinje maoko kama Kenya nyiewe modhi mag nyamburko, rapim ma iusogo mwanduno ma ong'ere kaka barrel ne okalo $93, nengo mamalo mogik higani. Okang' ma kamano biro bang' kembe maloso mauta e pinje mag Saudi kod Russia duoko piny mauta mayudore e chiro kendo kelo medruok mar nengo. Duol mochung'ne tayo nengo modhi nyamburko kod teko sitima ma pacho ka EPRA tiyo kod nengo ma igologo e pinje maoko e lando nengo tarik 14 dwe ka dwe. Kibaji ne osechako goyo jopiny. Wan kaka transporter ma daily basics ma mane gima konyowa to mane gima watiyo godo. Ok wang'eyo ni seche ma odhi medore ni ngima dhi bedo machal nadi koro, nikech kaka e moyo ke sani to serikal masani mar Kenya Kwanza no promise ni once ni 100 days gimora mora dhi dok piny, to wano ka koro gini eri kuma koro chopeni ok wang'e ni warie kon mane. Nikech nengo modhi nyamburko ni kod mbi maduong' e nengo mag mwandu mamoko, jopiny osebet ka ywak ahinya to chakore ne medo suru ma ijuoge wi mauta e giko mar dwe mar 6 higani. To gi sani gimwageno ga ni dhi dok piny e moseidho malo. Kisani ka kuma ae fuel en siling 200. Makiny gimang'e ni fuel ni wadhi nye nyaka 300 lita achiel, nikech ka sani en 200. Ka koro anatiyo gi mtoka wuok Siaya nyaka ka already asetiyo gi siling 3,000. Dok piny nyaka timne top up mondo adogo. Koro yani chando chunywa kech kuma wadhi pod wakia. Petrol masani uso siling 194 gotongla 6 lita ka lita. Ka lita achiel mar diesel en siling 179 gotongla 6. Osekelo pek na jotimo ohala mawacho ni kata medo nengo wuoth
ok yot kaluwore kod pek par ngima ma oseidho nyaka sani. Customer mane chako ting'o higni 5 mokalo gi siling 50 pod ong'eni bei en siling 50 no kumitere. Ma ok inyal medo kata 10 bob ma mano yie wuotho gi tiende. Tadieri ibe king'iyo tineno ni customer timore nade. Ebo hinyore nikech ebe kodok chien kocha moko ng'iewo siling 200. Lendo mar EPRA dweni bende medo kibaji ni kata mano okang' mar piny owacho e geng'o medruok mar nengo modhigo chal ma ok dhi maber. Okang' ma kamano mane okaw dwe mokalo ka itiyo kod omenda ma ijuogo kuom oganda koro chal manyalo lwar nikech moko kuom jous mauta osegolo ywak ni gope masani oseromo siling bilion 1 gi milion 800 mane osing'negi dwe mokalo pok ochulgi. Deko kod chudo no bende medo luoro ni moko kuom johala nyalo bedo kod nok mar mauta makel ne jonyiewo achiedh nade. Chakore dwe mar 1 higani, nengo modhi mag nyamburko osemedore kod ma ok tin ne siling 18 lita ka lita, ka moko kuom jopiny ni kod paro ni jotelo pok okawo okang' moromo. Sirikandni king'iyo owinjo fwenyo gima owinjo bed ni gidwoko piny nikech ka koro Ruto in the last 1 year osewuotho karibu pinje 20 gi wiye. Every Saturday, every weekend, make sure ni en either Meru, en Kure, en mara en kaka mega, mara en Kure, to en gi delegation te. The vice president, the deputy president ni kanyo, minister Kiambara ngoni kanyo, utingo jo MP stage mong'iewo. Ma pesa gi te kano riu, to romo dwoko fuel piny. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ka wadhi e ywak mar weg magawa en ni moko kuom weg magawa e boma ma Narok ywak kaluwore kod nengo mok kuon moseweyogi kod yuto matin e ohala mar uso chiemo ka moko bende yudo lal. Johala go oseo piny owacho wi pek ma gineno kendo dwaro ni piny owacho ket kare singo mane oketi ne jopiny e kinde kampen. Jafeth Angati wacho ni nong'iewo kilo 2 mar mogo e kind shillings 200 nyaka 210 moseduoko piny yuto mare. James Kariuki manigi magawa kod kar math lero ni nengo mar mogo osegoyo hande kama kwan jogo mane chiemo kapok okawo math bende odok piny. Sasa lakini isipokuwa vitu vimepanda bei iko juu sana. Maisha yamepanda nini sasa unga sasa ijarudi chini bado. Tunanua 200 ama 210. Hakuna hata faida hasa customer tunapembeleza tu. Ukiongeza kabisa customer wanaepa. Sasa kujikaza tu, jikakamua. Ukipenda kwa bedi serikali. Ndiko nataka serikali ipunguze hii maneno ya unga hii. Rudi vile ilikuwa. Ndio biashara ikuwe mzuri. Lakini sasa biashara iko chini kabisa. Show mamit maratari mailungo ni Ramogi night wakere go Teacher Beach seche machal kama ka inja hera mar luo benga kata ajawa wakelo lingolo mubedo peny mayueyo mana mo lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer kaka pile nya para mogejo wacho ni kete manaka Ramogi night Teacher Beach sangwen otieno. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Ramogi FM koma record Malaika musical Kelunu Ramogi 20 e Malaika Festivals Jazz Study gi Prince Inda live. Chinge sotarika parko na ucheldu marochi kwa iganendi. Kocha koreo kinyi nyakache. State Function Pek Mamboleo Stadium Kisumu City. Yobanjo Jongolo mamoko kaka wini nyakajulu Abongo jakabwana Aroji chogo Keto stage down Jolendo Bagramogi FM Biroketi wikoki gimor Kaka sasudo Pata chimbika Angaro VIP Donjo 1000 VIP 500 regular M6 Manoberkanyo Mama Jackie Bako Blato Enigni Prario Karamogi FM Sebelo kakuza talanta Kumano Mapek Nyasibiru live Ramogi FM Kachuel kona Ramogi TV Weche mag tuke tim mar Bunge FC nologo ndang'wen kumario gi tim Madero FC mawuok e kar chuny bura mar Rieda e tugo mar osiep mano bagi okinyi makone alap ma Moi Sports Center Kasarani. Jatugo machon mar Gor Mahia Ali Abondo noloyo gol ne Bunge FC gol mokwongo kapok Anthony Oyugi leo ne Dero FC. Wycliffe Omondi nomedo ne Dero FC gol mar 2 dakika machuok kapok tugo dhi e yweyo ka Matthew Odhiambo noloyo gol mar 3 kokalo e picha choma. Ken agawa na Bunge FC geno mar wuok amodhi bang' leo gol mar 2. Kata kamano Evans Nyawanda noloyo gol mar 4 ne Dero FC. Kano yogira Ramogi TV captain ma Bunge FC ma bende jaod bura mar Rieda Otiende Amolo olero ni midhiero makwako weche mag tuke nyata nok mar omenda en gino mikelo gi nok mar lonye kind jogo matayo tuke adhula e pacho ka. Bunge FC gin jodongo lakini gin fit ogirach. Wan bende ne wanti gi vijana be monge bol gitemo kar temo gi kigo bol maber. First half ne wachako marach lakini second half watugo maber. Mwa gi loch. Gemo bet maber kendo vijendo tugo kendo giwuok kod loch. En puoch gi pak ne tim Madero kumo kod loch e game ma kawuono kendo mano miyo gi mijingo nikech weekend mokalo e kanye gitieko league magigoyo. Onego bedni wan gi jotelo mohero tugo. E Kenya kae ker manohero tugo mogik ne en Moi. Nyaka ne Moi ya jomosedonjo ng'amodeo kata mana tuk mpira kata tugo mora mora onge. Emomiyo koda jok magiketo nochung ne weche sports ok gin kata jo sport mosego sport mong'e sport. Mane achiel kuom tabu mawan. Tabu mawan go mar 2 en ni jok mochung ne tuke kako piche gin ging'iyo mana kaka digiyud pesa ok kaka tugo mar opira nyalo dhi nyime. Ka wadhi nyime en Elizabeth Andiego leo Ornella Sathud mawuok e piny mar Ghana gi points e tuke adhong' e kind pinje mag Afrika madhi nyime e boma ma Dakar piny ma Senegal. Andiego biro dhi nyime e tielo mar nus finals kidieny ma middleweight kobiro rakore gi jatugo mawuok e piny ma Tunisia Molka Mabruk. Komachielo Peter Abuti nologo gi jatugo Gabriel Albino e kidieny mar heavyweight. Jokenya moko mane owito tuge e finals oting'o Teresia Wanjiru, Frederick Ramogi, Friza Anyango gi David Karanja. Nimeanza raundi ya kwanza nikapata mcheche anacheza Southpaw, nikajua juu nimecheza na Southpaw wengi
haitakuwa tatizo. So nimetumia ujuzi wangu kuweza kumcontrol each round at a time. Formula yenye nimeanza nao round 1 nimecheza nao hadi mwisho, na nashukuru nimepata ushindi. So ni kuendelea tu mbele, one bout at a time till tufike kuchukua tikiti. Katika uzani wa lightweight upande wa kina dada, Teresia Njira alikuwa na matatizo tangu jana, so tuliweza kuretire katika baada ya round ya kwanza. Tuliona hawezi kuendelea. Pigano la pili tukawa na Elizabeth Diego dhidi ya bondia kutoka Ghana. Nashukuru tulikuwa ni mchezaji ambaye tunamjua kwa muda mrefu, so tulikuwa na strategy na tunashukuru kwamba plan yetu work. Romo mar twake wi ohala motenore gi tuke adhula Afrika ochakore yange pachoka kendo kelo kanyakla jokanyo e sectors mag tuke. Jolony weche mag tayo tuke riwruoge mopogore opogore kaachiel gi johala mauso weche mag tuke. Kan loso romo makamano jatatije riwruok mar Extreme Sports Hussein Mohamed olero romo ni mar ohala no nyaka konyo pinje mag Afrika katiego tuke mantiere kor gwenge ka en gino manyaka mipek mondo gerruok mag tuke oidhi okang' mamalo. Weche mag mibadhi gin mokuom gigo mathiro dongruok mag tuke pinje Afrika. Jokanyo mantiere sekta mag tuke chwalo kwayo mondo ket chenro mar kedo gi mibadhi, tiyo marach gi apisi kaachiel gero weche mag tuke kochakore kor gwenge. The same standards that we apply to Western FAs must also be applied to African federations. Accountability, transparency, and integrity is the foundation. Unless we address this, it does not matter how much money we put into football. One of the lessons that Brazil can bring to Africa in discussing the evolution of football in Africa is that we have to go beyond passion, have to go beyond amateurism. We have to go beyond it, because otherwise we are not going to overcome the main barriers that football can pose to each one of us who love football. Ramogi kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko e weche manyien mag migago kaka nasingo nitie jogo moloso koda mogo koda mbaka kaindi abokaw mana thuolo matin mar bende yango ni to gin ji machal nade mago mane luwo achiel kachiel kendo miyo pachgi e weche mago ma wakelo ni gi e lak sechegi. Erokamano Anyanga Makopiyo jagogo Katuma wacho ni isebedo koda bang' tich matek kendo OIMORE donjo ni kata koth chwero kamano kuom ket Ramogi TV. Onunga Junior Nungan Charles Nyakwara di Kaliech kan Nairobi Soweto neno OIMORE mos an kodi nyaka giko lakini ruto tich otamo oganda inego mang'eny to ling thi owene mana Nyasaye. Ajigo kulo rugaseme weche manyien chopun malera ahinya gi osiepni John Nyangun kod Ongalo kod Otiende Audi mar Nubian Estate Kisumu. Kamano Ajigo kulo kuom orna ote machal kamano. Ramogi TV ler manoluo pin Jeff Ramogi TV ler ok pingi wach wal koni to ere tiende nono sani to wang'wa nosekaw ne gin kure kodonje pacho ka. Erokamano luo pin Jeff kuom Pachi George Machamere wacho ni magi kaka ikwalo pinjewa maguga tuzi. Wacho ni ng'anyo biro bwogo mbele ka. Erokamano kuom paro mioro no. Nitiere ng'at mabende luongore ni Peter Osio na achiel kachiel ka nitiere gwenge mago mag Meru. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Otis Ganjo baro be Ramogi TV mora mokalo kendo amor sana kuom kelo weche manyien. Ramogi TV neno malero kamano kuom kete e Ramogi TV. Ng'at luongore ni Tracy Tarus neno from United States of Uganda. Ramogi TV leri wuoro kaka jikwalo menda e pacho ka. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Richard Ogodo wacho nena achiel kachiel ka entiere gwenge mag Eldoret Amosne owari kanyo no bato wino ka achiel kod min gi Nyowa mabende nitiere gwenge mag Apala mano gwenge mag Homa Bay County. Wacho ni awuoro kaka oganda loso pesa mapiyo e kind dweche auchiel ng'ato oseloso milion chiegni 900.
Ondio kanyo ni shida ni DCI erokamano kuom kete Ramogi TV kaachiel kod Moses Oluoch mabende nena ka intiere gwenge mag Nairobi. En wacho ni Chieng' Manuel Awuoro kaka oganda chamo pesa eyo mayote pacho kaendi to jomoko tiyo matek to onge gimoro. Erokamano kuom kete Ramogi TV nyakwara Ramogi Wang'o. Chako nere kendo odiochieng' makiny e chenro mar Migago. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Jalo komaro nen Belinda Adhiambo. Ubed gi otieno mokwe.